Welcome to Ktet Physics Academy. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് Ktet കാറ്റഗറി 3 ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. The branch of engineering which deals with current conduction through a vacuum tube or semiconductor is known as dash. Question number 2. The range of energies or band possessed by valence electrons is known as dash. Question number 3. The electrons in the outermost orbit of an atom are known as dash electrons. Question number 4. In a normal atom, valence band has the electrons of dash energy, high or low. Question number 5. In inert gas, dash is full, whereas for other materials, it is only partially filled. Question number 6. The range of energies possessed by conduction band electrons is known as dash. Question number 7. The separation between conduction band and valence band on the energy level diagram is known as dash. Question number 8. A semiconductor has almost empty dash band. Question number 9. In an insulator, there is dash energy gap between valence and conduction band. Question number 10. A semiconductor is a substance which has a resistivity dash. Question number 11. The semiconductor have dash temperature coefficients of resistance. Question number 12. The resistance of a semiconductor decreases with the dash in temperature. Question number 13. In a semiconductor, bonds are formed by sharing of valence electrons such bonds are called dash bonds. Question number 14. A semiconductor is a substance which has almost filled valence band and nearly dash conduction band with a nearly small energy gap separating the two. Question number 15. Energy gap of semiconductor is dash. Question number 16. At absolute zero, semiconductor behaves as dash. Question number 17. Hole current is due to the movement of dash electrons from one covalent bond to another bond. Question number 18. A semiconductor in an extremely pure form is known as dash semiconductor. Question number 19. The impure form of semiconductor is known as dash. Question number 20. The process of adding impurities to an intrinsic semiconductor is known as dash. Question number 21. Generally, for dash atoms of semiconductor, one impurity atom is added. Question number 22. When a small amount of dash valence impurity is added to a pure semiconductor, it is known as N-type semiconductor. Question number 23. Typical examples of pentavalent impurities are dash and dash. Question number 24. Pentavalent impurities are also known as dash. Question number 25. In N-type semiconductor, number of electrons dash than holes. Number of electrons greater ആണോ ലെസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Question number 26. When a small amount of dash impurity is added to an intrinsic semiconductor, it is called p-type semiconductor. Question number 27. Typical examples of trivalent impurities are dash and dash. Question number 28. In a p-type semiconductor, number of electrons dash than holes greater ആണോ ലെസ് ആണോ. Question number 29. Hole is dash charge. Positive ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ. Question number 30. N-type as well as p-type semiconductor is electrically dash. N-type as well as p-type semiconductor is electrically dash. മൊത്തം 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൈൻഡ് ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി കേട്ടറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ കോഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000, 5,000, 2,000 എന്നിവയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സമയം കളയേണ്ട, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ജയിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ +91 79 94 97 14 19 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.